Hi everyone, hope you are all doing well. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಸೈನ್ಸ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಈಸಿ. ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿತ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಮಚ್ ಡಿಲೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ acids, bases and salts. First and foremost thing that you have to know is what are acids and what are bases. And then you will come to know what salts are. So all these concepts you have come across in your previous classes as well. ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್. Okay, whenever we speak about acid, generally these acids are sour in taste. These acids are sour in taste, and when you check the acids using a litmus paper and you see that the blue litmus paper will turn to red when acid is tested with the help of the blue litmus paper. So as you can see in the image here, see we have taken a blue litmus paper and we have a citrus fruit. Okay, orange is taken here. Orange is a citrus fruit. Okay, it has citric acid. Orange has citric acid. It is an acid, and the juice that is coming out of the orange contains citric acid. It is turning the blue litmus paper into red color. It indicates that it is an acid. Okay, already you have come across the litmus paper. You have blue litmus paper as well as red litmus paper. Acids are those which turns the blue litmus paper into red color. And these acids, they dissolve in water to release H plus ions. Acids have H plus ions. When dissolved in water, these acids release H plus ions. Some examples are sulfuric acid, acetic acid, nitric acid, and so on. The chemical formula of sulfuric acid is H2SO4, acetic acid is CH3COOH, nitric acid is HNO3. Okay, so we have come across acids. Acids ಅಂದರೆ ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಳಿ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ ವೆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಗಿವ್ ಔಟ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್? Okay, so already we know acids are those which dissolve in water to release H plus ions. So this is important. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಏನಿದೆ, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟರ್ನ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಟು ರೆಡ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಿ ನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಗಿವ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ these strong acids are completely ionized in water and they produce H plus ions. Example, HCl, H2SO4, HNO3. ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಹಾಗೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಹಾಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್? Weak acids partially ionized in water and thus they produce a small amount of hydrogen ions. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3COOH ಅಂದರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, H2CO3 ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇ ಗಿವ್ H+ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡು H+ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ H+ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ HCl ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ HCl. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ HCl ಅನ್ನು ವೆನ್ ಯು ಡಿಸಾಲ್ವ್, ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ will ionize and it gives 100 H+ ions. Okay, hydrogen ions ಅನ್ನು ಅದು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, thus it produces a small amount of hydrogen ion. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COOH. ಓಕೆ, ಈಗ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೀಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಓನ್ಲಿ partial amount is ionized. So for example, I can tell some 55 molecules, or we get 55 H+ ions. So this is the difference that we see. Complete ionization andre ಎಷ್ಟು molecules of HCl you have, the same number of H+ ions will be produced. Whereas in case of weak acid, the ionization takes place partially to give out H+ ions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ H+ ಅಯಾನ್ಸ್. H+ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅಯಾನೈಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯನೈಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ H+ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. Now whatever the classification we have discussed, that is based on the hydrogen ions. Okay, other than this, based on the origin, we have two types of acids. They are the organic acid and mineral acids. Now let us see organic acids and mineral acids. So now we have two types of acids based on its origin. Okay, two types of acids based on origin. So origin andre ellinda bandide, yava moola, what is its source? Based on that we have two types. First one is the organic acids and the second type is inorganic acids, or we call this as mineral acids. Okay, so we call this as mineral acids. So most of the times we call it by the name mineral acids. Okay, we have organic acids as well as mineral acids. Now these organic acids, they are obtained from the natural sources. Organic acids are those acids which are obtained from natural sources. So we get this from the nature. Okay, from natural sources we get organic acids. Examples for the acids obtained from natural sources are methanoic acid, methanoic acid. The formula is HCOOH. Okay, HCOOH.
COOH. This is obtained from the natural source. And we have acetic acid, CH3COOH. Oxalic acid, formula is C2H2O4. These are a few examples for the organic acids. Now coming to the mineral acids. So these are called mineral acids because they are prepared using minerals. Mineral acids are prepared using minerals. Example, hydrochloric acid, sulfuric acid, hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4. Then we have nitric acid HNO3 and carbonic acid H2CO3. So we have discussed the different types of acids based on its ionization or dissolution in water and based on its origin. Okay, these types you should remember. Now let us have a basic understanding of what bases are. Bases. These bases are bitter in taste. When compared to acids, acids are sour in taste, bases are bitter in taste, and they have soapy touch. Okay, so every one of us know how soap feel when we touch it. Okay, or how do we feel when we touch soap? Okay, that soapy touch we can observe it in the bases, and these bases they turn red litmus paper into blue color. Okay, as you can see from the picture, you have soap. Okay, soaps and shampoos, they contain bases. Now we are making use of a red litmus paper. Okay, this red litmus paper is turning into blue color. It tells that the substance or the material that we have is a base, or it is containing base. Now what is the difference between acids and bases? Okay, these bases they give hydroxide ions, that is the OH minus in aqueous solution. With respect to acids, when dissolved in water, they used to release H plus ions. Here bases they release hydroxide ions in aqueous solution. So this aqueous solution means solution prepared using water. Okay, solution prepared using water, or solution prepared with water, that is called aqueous solution. So in aqueous solution, this bases they give or they release OH minus ions. Examples, sodium hydroxide, which is also called caustic soda, chemical formula is NaOH. And we have calcium hydroxide, CaOH twice, potassium hydroxide, that is also known as caustic potash, formula is KOH. Now you might think, do we have any types for bases? Yes, of course, like how we have strong acids and weak acids, here we have strong bases and weak bases. Okay, so here strong base is those they dissociate completely to give OH minus ions in the aqueous solutions. So similar to that of strong acids. So here bases they dissociate completely. So they completely dissociate in the aqueous solution or in water to give OH minus ions. To give OH minus ions in the aqueous solutions. Coming to the examples, we have sodium hydroxide NaOH, calcium hydroxide CaOH twice. So how to write these chemical formulas? You have already learnt it in 9th grade. Okay, in 9th standard 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Then we have weak bases. Okay, strong acids, strong bases. Weak acids, weak bases. Okay, they are partial dissociation.
ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ H+ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ OH- ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವೀಕ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ partially dissociate to give OH- ions. Partially dissociate in aqueous solution or in water. Partially dissociate in water, or you can write the aqueous solution to produce OH- ions. To produce OH- ions is called weak bases. A very good example for weak base is ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide. So now you can write the chemical formula for ammonium hydroxide. So NH4OH. Okay, ammonium hydroxide is written as NH4OH. Now, with respect to bases, we call certain bases as alkalis. Certain bases are called alkalis. This is important. Okay, we call those bases that are soluble in water as alkalis. Okay, so this can also be written as water soluble bases. Okay, water soluble bases are called alkalis. ಅಂದರೆ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಬೇಸಸನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ sodium hydroxide or caustic soda, potassium hydroxide or caustic potash, NaOH, KOH are very good examples for alkalis. They are called alkalis because they are soluble in water. ಯಾವುದೆಲ್ಲ bases which are soluble in water, that base we call it as alkalis. Next, we have to discuss a very important concepts. Okay, ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಈಗ, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನು, ಬೇಸಸ್ ಏನು. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಬೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ sour in taste, bases are bitter in taste. Can we taste these acids and bases all the time? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆರ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಫ್ it is sour in taste, it contains acid. If it is bitter in taste, it contains bases. But not all the cases, right? Mineral acids ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ that is dangerous to our health. So how do we identify whether it is an acid or whether it is an base? So in order to identify the acids and bases, okay, we use certain substances which are called indicators. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವೆದರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಸ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ different types of indicators that are available. Okay, so certain indicators that are obtained naturally are called natural indicators, and some are synthesized by us. By us andre we humans have synthesized some of the indicators, and those indicators are called synthetic indicators. And there are few indicators which change their ಸ್ಮೆಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್. ಅಂಥ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, about the acid base indicators I will be discussing in the next part of the video.
That is very important, and it's very easy that how you identify an acid and bases using acid base indicator. So we shall discuss that in the upcoming part of the video. Stay tuned to learn all the concepts very easily from the chapter acids, bases and salts. I will be stopping this video here. If you have any doubts related to this video, you can post your questions in the comment section. So definitely we will take time and answer your questions from the comment section. So thank you for watching. Stay connected. Keep learning. Take care. Bye-bye.